Okay, Andy. In this session, we are going to see how to download and install MongoDB NoSQL database. సో MongoDB NoSQL database ని ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అనేది ఈ సెషన్లో చూద్దాం. ఓకే, సో జస్ట్ డైరెక్ట్లీ గో టు ద గూగుల్ అండ్ జస్ట్ టైప్ MongoDB. ఓకే, సో MongoDB అని టైప్ చేయండి అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఫస్ట్ లింక్. సో ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్గా వీ హ్యావ్ ఎ లాట్ మోర్ రిసోర్సెస్ ఇవన్నీ కూడా అంటే మీరు ఇక్కడ సెర్చ్ బటన్లో టైప్ చేయొచ్చు డౌన్లోడ్ అని చెప్పి టైప్ చేస్తే వాళ్ళ యొక్క డౌన్లోడ్స్ అన్నీ కూడా అంటే ఏవేవైతే మనకి సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలో సో ఆ యొక్క డేటాబేస్కి సంబంధించిన డౌన్లోడ్స్ అన్నీ కూడా కనబడతాయి. సో మీకు ఆ విధంగా కాకుండా సో ది బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే MongoDB డౌన్లోడ్స్ అని చెప్పి డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసేయండి. సో వీ హ్యావ్ దిస్ కమ్యూనిటీ డౌన్లోడ్ లింక్. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్. సో దిస్ ఈజ్ ద మచ్ ఈజియర్ వే అన్నమాట. సో మనం ఇక్కడ ఏంటంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లింక్ చూడండి. సో ట్రై, సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ట్రై అండ్ దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటే MongoDB లోకల్. ఓకే, సో మన యొక్క లోకల్ మిషన్ అండ్ దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ ఎ కమ్యూనిటీ సర్వర్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ విధంగా కాకుండా డైరెక్ట్గా మనం టైప్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. సో వీ డైరెక్ట్లీ రీచ్ టు దిస్ లింక్. ఓకే, సో ఇక పేజ్ డైరెక్ట్గా మన ఈ యొక్క MongoDB కమ్యూనిటీ సర్వర్ దగ్గరికి మనం ల్యాండ్ అవుతాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చెక్ చేయొచ్చు. సో అవైలబుల్ డౌన్లోడ్, సో దిస్ ఈజ్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్. సో ఈ యొక్క సెషన్ నేను రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్. మీరు ఇప్పుడు క్లాస్ చూస్తున్నప్పుడు ఇది లేటెస్ట్ వర్షన్ అయినా లేకపోతే ఇంకా లేటెస్ట్ వర్షన్స్ ఏ వచ్చినా కూడా సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ వీ నీడ్ టు ఫాలో. ఓకే, సో మేబీ అయితే గీతే మన యొక్క వెబ్సైట్ యొక్క అఫీషియల్ MongoDB వెబ్సైట్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతాయి తప్ప సో ప్రాసెస్ అయితే మ్యాక్సిమం ఇంతే ఉంటుంది. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్. సో మీ యొక్క ప్యాకేజ్ ఎంఎస్ఐ అంటే మీ యొక్క డౌన్లోడ్ వర్షన్ డైరెక్ట్గా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుందామంటే ఇట్స్ ఓకే. లేకపోతే మీరు జిప్ ఫైల్ కింద డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం అనుకుంటే జిప్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. లేదు డైరెక్ట్గా నేను ఐ జస్ట్ వాంట్ గో విత్ ద ఇన్స్టలేషన్ కాబట్టి ఐ జస్ట్ వాంట్ ఎంఎస్ఐ. ఓకే, సో విండోస్ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ కాబట్టి ఐ జస్ట్ వాంట్ గో టు ద విండోస్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లియర్. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్. సో నా యొక్క ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేసి విండోస్. సో మీ యొక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇంకేదైనా డిఫరెంట్గా ఉంటే సో మీరు డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ గో విత్ ద విండోస్. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్. సో ఇది డౌన్లోడ్ అవ్వడానికి జస్ట్ ఇట్ టేక్ ఎ ఫ్యూ సెకండ్స్ అండి. ఇట్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్. సో మీ యొక్క ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ని డిపెండ్ చేసుకుని మన యొక్క MongoDB అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది. అండ్ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది వెరీ వెరీ సింపుల్. జెన్యున్గా చెప్పాలంటే నెక్స్ట్ అంతా కూడా నెక్స్టే. సో మనకి MongoDB ఇన్స్టలేషన్ అనేది చాలా చాలా ఈజీ అండి. సో ద మెయిన్ థింగ్ అనేది మనం MongoDB సర్వర్ని క్లౌడ్లో ఏ విధంగా వర్క్ చేయాలి ఏంటి అనేది కూడా ఇట్స్ అ లిటిల్ బిట్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. సో అది మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇది లేకుండా మనం లోకల్ మిషన్లో వర్క్ చేయలేము. సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే. కాకపోతే దిస్ ఈజ్ క్వైట్ రెగ్యులర్ థింగ్. బట్ అది కూడా మనం నేర్చుకోవడం అనేది ఐ విల్ షో యూ హౌ టు డూ ద సైన్ అప్ విత్ ద గూగుల్. సో మన యొక్క MongoDB క్లౌడ్ వర్షన్లో ఏ విధంగా సైన్ అప్ అవ్వాలి ఏంటి అనేదంతా కూడా నేను అప్కమింగ్ సెషన్స్లో చూపిస్తాను. ఓకే, సో డౌన్లోడ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. So just click on next. So just accept the license agreement. Just click on next. So just want to take the complete, not custom. So just click on complete. అండ్ జస్ట్ ఇక్కడ మీరు ఏం మార్చవలసిన పని లేదు. సో రన్ ద సర్వర్ యాజ్ అ నెట్వర్క్ సర్వర్ యూజర్ అండ్ అకౌంట్ డొమైన్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి సేమ్. జస్ట్ అలాగే ఉంచేసేయండి. అండ్ సర్వీస్ నేమ్ కూడా MongoDB ఉంచేసేయండి. అండ్ డాటా డైరెక్టరీ అండ్ లాగ్ డైరెక్టరీ కూడా యాజ్ టీజ్గా ఉంచేసేయండి. నేను అట్ ద ఫైనల్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ ఐ విల్ షో యూ హౌ వే షుడ్ వి క్రియేట్ దిస్ డాటా డైరెక్టరీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అని నేను చూపిస్తాను. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇన్స్టాల్ MongoDB కంపాస్ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇది జస్ట్ లైక్ మనకి MySQLకి ఏ విధంగా అయితే మనం వర్క్ బెంచ్ యూస్ చేసుకుంటామో GUI పర్పస్ సో ఇది కూడా అంతే మనకి. సో ఇట్స్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ మనకి రియల్ టైంలో కూడా ఈ యొక్క MongoDB కంపాస్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మన అత్తమానం మన యొక్క MongoDB అట్లాస్కి వెళ్ళి గూగుల్ క్రోమ్లో ఓపెన్ చేయడం ఇట్స్ ద టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. సో కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క MongoDB కంపాస్ అనేది మనకు కావాలి. సో యూజింగ్ ఇన్ ద లోకల్ మిషన్ మన యొక్క లోకల్ మిషన్లో యూజ్ చేసుకోవడానికి ఫర్ యూజింగ్ ద MongoDB డేటాబేస్ ఇన్ అవర్ లోకల్ మిషన్. సో MongoDB డేటాబేస్ని మన యొక్క లోకల్ మిషన్లో యూజ్ చేసుకోవడానికి ఈ యొక్క MongoDB కంపాస్ అనేది మనకి వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టిక్ దిస్ మార్క్ అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్.
సో మనకి ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది కూడా ఇట్స్ టేక్ లిటిల్ బిట్ మహా అయితే కొన్ని ఫ్యూ మినిట్స్ తీసుకుంటుంది అండ్ ఇట్స్ కంప్లీట్ మన యొక్క సిస్టమ్ ప్రాసెస్ మీద అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మన యొక్క ఇంటర్నెట్ ప్రాసెస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి సో ఇట్ టేక్ ఫ్యూ మినిట్స్ అంతే. సో ఈ యొక్క ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఇట్స్ ఇన్స్టాలింగ్ ద MongoDB కంపాస్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం సెపరేట్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ వీ హ్యావ్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి మీరు వెళ్తే సో ఇక్కడ చూడండి మనకి దే ఆర్ షోయింగ్ MongoDB కంపాస్ అనేది కూడా మనకి సెపరేట్గా చూపిస్తారు బట్ ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్డ్. సో ఎందుకోసం అంటే మనకి డైరెక్ట్గా MongoDBని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి కంపాస్ అనేది కూడా మనకి ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఓకే అండి, మనకి మన యొక్క MongoDB ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయింది. సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్. సో అందుకోసం ఇది ఆటోమేటిక్గా మనకి MongoDB కంపాస్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇది క్లోజ్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు క్లిక్ ఆన్ ద ఫినిష్ అండ్ జస్ట్ గో టు ద MongoDB కంపాస్. సో ఇది మనకి బై డిఫాల్ట్గా ఓపెన్ అయింది. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి చూపిస్తున్నారు. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ అండ్ నెక్స్ట్. సో గెట్స్ started. So just start using compass. Okay, so this is the interface of the MongoDB compass. సో ఇక MongoDB కంపాస్ యూస్ చేసి మన యొక్క MongoDB అట్లాస్లో ఉన్న సర్వర్స్ని కానీ మన యొక్క డేటాబేస్తో కానీ మనం కనెక్ట్ కావచ్చండి. ఓకే, సో అవన్నీ కూడా నేను అప్కమింగ్ సెషన్స్లో చూపిస్తాను. సో రైట్ నౌ మన యొక్క ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. సో వీ నీడ్ టు సెటప్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ పాత్ అనేది మనం సెట్ చేసుకోవాలి. సో అది ఏ విధంగా సెట్ చేయాలి ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో జస్ట్ గో టు ద సి డ్రైవ్. సో అంటే మీరు ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారో అక్కడ. సో జస్ట్ గో టు ద ప్రోగ్రామింగ్ ఫైల్స్, గో టు ద MongoDB సర్వర్ వర్షన్ అండ్ బిన్. ఓకే, సో ఇక పాత్ని మీరు కాపీ చేసుకోండి అండ్ జస్ట్ సో ఎడిట్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ సెషన్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్. So just go to the system variables. Okay, so in the system variables we have a path. So just click on new. Otherwise మీరు డైరెక్ట్గా దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసిన సరిపోతుంది. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ అండ్ జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ దట్ పాత్ అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో పర్ఫెక్ట్. అండ్ జస్ట్ క్లోజ్ ఇట్ and just close it. Now open the command prompt. Just type Mongo. Just click on enter. Yes, సో మీకు వర్షన్ ఎప్పుడైతే చూపించిందో ఇది సక్సెస్ఫుల్గా మనకి ఇన్స్టాల్ అయినట్టు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద వర్షన్. అండ్ దాంతోపాటు మనకి సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టర్మినేట్ దిస్. యా, సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు క్లియర్ దిస్. యా, పర్ఫెక్ట్. అండ్ దాని తర్వాత జస్ట్ టైప్ MongoDB. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో డాటా డైరెక్టరీ. సో C:/data// నాట్ ఫౌండ్ అంటే మనకి ఈ యొక్క డైరెక్టరీలో మనకి ఈ యొక్క ఫోల్డర్స్ లేవని చెప్తుంది. సో దానికోసం ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేద్దామండి. సో జస్ట్ గో టు ద C ఫోల్డర్. సో దిస్ ఈస్ ద C ఫోల్డర్. సో ఇక్కడ నేను ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ ద న్యూ ఫోల్డర్ దట్ ఈస్ data. సో ఇన్సైడ్ దిస్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గో విత్ ద న్యూ ఫోల్డర్ DB. Okay, so perfect. Go to the command prompt MongoDB. Okay, so MongoD. So just click enter. సో ఇప్పుడు మనకి ఆ యొక్క
ఎర్రర్ అనేది రాదండి. సో దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ వార్నింగ్. సో మనకి డైరెక్టరీ లేదని చెప్తుంది. సో నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టలేషన్ అప్పుడు చెప్పాను కదా, సో మన డైరెక్టరీ అనేది సెటప్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి. సో దిస్ ఈజ్ ద వే అండి. ఈ విధంగా మనం డైరెక్టరీ అనేది సెటప్ చేసుకుంటాం. సో ఫైనల్గా జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ద లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్. సో దట్ ఈస్ clear the screen and mongo. Okay, so we have successfully installed the mongodb in our local machine. Okay, so along with the we have a compass also. So ఈ యొక్క కంపాస్తో ఏ విధంగా వర్క్ చేయాలి ఏంటి అనేది నేను ఐ విల్ షో యూ ఇన్ ద అప్కమింగ్ సెషన్స్. ఓకే, సో డైరెక్ట్గా అయితే మనకి ఈ యొక్క కంపాస్ అనేది జిఐ కింద యూజ్ అవుతుంది. సో రెగ్యులర్గా మనం యూజ్ చేస్తాం. కాకపోతే మన యొక్క మోంగోడిబి సర్వర్లో ఉన్న అట్లాస్లో ఉన్న మన యొక్క డేటాబేసెస్ కానీ కలెక్షన్స్ కానీ ఏ విధంగా మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి అండ్ హౌ యూ కెన్ యూజ్ దిస్. సో ఇవన్నీ కూడా నేను ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ సెషన్స్. ఓకే, సో ఐ హోప్ ప్రతి ఒక్కరికి ఏ విధంగా మోంగోడిబిని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనేది క్లియర్గా, నీట్గా, పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఇట్స్ స్టిల్ ఎనీ వన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్, please let me down in the comments. I will see you all in the next session. Till then, have a great day. Bye bye.